Hello students, now we can discuss about the topic debtors turnover ratio. We have already learned stock turnover ratio. What do you mean by stock turnover ratio? Stock turnover ratio indicate the relationship between cost of goods sold to average inventory. Now we can learn debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio explain the relation between net credit sales and average debtors including bills receivable. It indicates how quickly the debtors are converted into cash. Debtors turnover ratio is equal to net credit sales divided by average debtors. Debtors turnover ratioയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും ആവറേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബിൽസ് റിസീവബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺഓവർ റേഷ്യോ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ ക്വിക്ക്ലി ദ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ്. എത്ര വേഗമാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ ക്വിക്ക്ലി ദ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു cash. They are readily converted into cash or not is to be ascertained through debtors turnover ratio. How it can be calculated? Debtors turnover ratio is equal to net credit sales divided by debtors including bills receivable. Debtors including bills receivable means debtors plus bills receivable. Once again I repeat, debtors turnover ratio is equal to, DTR means debtors turnover ratio is equal to net credit sales divided by debtors including bills receivable or debtors plus bills receivable. Net credit sales divided by debtors plus bills receivable. What do you mean by average debtors? If the opening and closing debtors are given, you have to find the average debtors. Debtors in the opening balance closing balance തന്നാല് നമ്മൾ അതിന്റെ average കാണണം. The closing debtors is the only factor given in the problem. We can take it as average debtors. ഇനി ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് average debtors. How it can be calculated? Average debtors is equal to opening debtors plus closing debtors divided by 2. Net credit sales. Net credits DTR is equal to net credit sales divided by debtors plus bills receivable. Net credit sales is equal to gross sales minus sales return. Gross sales minus sales return. സെയിൽസിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടുക. ഗ്രോസ് സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ. Then next one is average collection period. Average collection period refers to the debtors turnover ratio expressed in days. Average collection period also known as debt collection period. Debt collection period. It refers to the debtors turnover ratio expressed in days or months. It is It means the number of days or months for which the debtors and bills receivables remain outstanding. That is average collection period or debt collection period. It refers to the total debtors turnover ratio expressed in days. It can be calculated as average collection period. ACP means average collection period is equal to 360 divided by debtors turnover ratio. 360 divided by debtors turnover ratio. ACP in months, we can calculate it as 12 months divided by DTR. If it is in weeks, 52 divided by DTR. 360 divided by DTR, 12 divided by DTR or 52 divided by DTR. As case അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ 360 divided by DTR, months ആണെങ്കിൽ 12 divided by DTR,
ഇനി വീക്സ് ആണെങ്കിൽ 52 ഡിവൈഡഡ് ബൈ DTR. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കാണാം. ലെറ്റസ് വി ക്യാൻ സമ്മറൈസ് അവർ ടോപ്പിക്. ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ്. Average debtors means debtors plus bills receivable. It indicates the speed at which the debtors are converted into cash. Debtors turnover ratio DTR is equal to net credit sales divided by debtors plus bills receivable. Average debtors, if opening and closing debtors are given in the problem, we can find out average debtors, opening debtors plus closing debtors divided by 2. If there is no opening stock in opening debtors in the problem, we can take the closing debtors as average debtors. Net credit sales is equal to gross sales minus sales return. Average collection period is equal to, it refers to the debtors turnover ratio in days, months or weeks. That is ACP is equal to 360 divided by DTR. Then it can be calculated by using other formula. Debtors collection period, debt collection period or average collection period is equal to average debtors divided by net credit sales into 365. Average debtors divided by net credit sales into 365. നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ പറഞ്ഞ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിടാണ്. ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാണ്. കളക്ഷൻ പീരീഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോർമുല കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ net credit sales into 365 means days in a year. Okay, thank you.